And I believe that's going to be the theme of this week's general audience. So we might get, in lieu of the normal spiritual catechesis, we might get a reflection on that recent journey. And we can see just off to the side of the podium where Pope Francis is getting set up what looks to be a Russian Orthodox bishop. He's probably here in some ecumenical capacity, probably also relating to that recent journey to Hungary, which does have a Russian Orthodox population. Pope Francis now taking the time to greet some of the readers before the general audience starts. So the people, those of you watching on TV, the people you can see on the screen right now are my colleagues here at the Vatican's Dicastery for Communication, and they're the ones who give these summaries of the Pope's catechesis, as well as then translating his greetings to the faithful of each language group. Here we go, Pope Francis on the podium, and we're about to get started. So first the sign of the cross, and then, as I said, we'll have a reading in lots of different languages, starting with Italian. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Let us prepare ourselves to receive the blessing of the Pope. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di Pietro. That was the sign of the cross. Now Sia the benedetto reading. Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Perciò siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà. Parola di Dio. And now that same reading in various languages, starting with French. De la première lettre de Saint Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, et nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Peter. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that is imperishable,
undefiled and unfading. In this you rejoice, even if now for a little while you have had to suffer various trials, so that the genuineness of your faith, being more precious than gold, that, though perishable, is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. The word of the Lord. Lesung aus dem 1. Petrusbrief. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Christi von den Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen. Zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Por eso ustedes se regocijan, a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos gerou de novo, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, imaculada e indefetível. É por isso que exultais de alegria, se bem que, por algum tempo, tenhais de andar aflitos por diversas provações. Deste modo, a qualidade genuína da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, por certo, também provado pelo fogo, será achada digna de louvor, de glória e de honra, na altura da manifestação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بطرس الأولى. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، شملنا بوافر رحمته، فولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، ولميراث غير قابل للفساد والرجاسة والذبول. إنكم تهتزون له فرحاً
مع أنه لابد لكم من الاغتمام حيناً بما يصيبكم من مختلف المحن، فيمتحن بها إيمانكم، وهو أثمن من الذهب الفاني الذي مع ذلك يمتحن بالنار، فيؤول إلى الحمد والمجد والتكرمة عند ظهور يسوع المسيح. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego i niewiędnącego. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. Na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. So that was a reading from the first letter of St. Peter in various languages, and we'll now hear the Holy Father's catechesis. It'll be in Italian, but I'll be providing a simultaneous English language translation. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dear brothers and sisters, buongiorno. Good morning. 3 days ago, 3 days ago, I returned from a trip to Hungary. I wish to thank all those who prepared and accompanied this visit with prayer, and to renew my gratitude to the authorities, the local church, and the Hungarian people, a courageous people, rich in memory. During my stay in Budapest, I was able to feel the affection of all Hungarians. Today, I would like to tell you about this visit through two images, roots and bridges. Roots. I went as a pilgrim to a people whose history, as St. John Paul II said, has been marked by many saints and heroes, surrounded by hosts of humble and hard-working people. It's true. I have seen so many humble and hard-working people proudly cherish the bond with their roots. And among these roots, as the testimonies during the meetings with the local church and with young people made clear, there are first and foremost the saints. Saints who gave their lives for the people, saints who bore witness to the gospel of love, saints who were lights in times of darkness. So many saints of the past who today exhort us to overcome the risk of defeatism and the fear of tomorrow, remembering that Christ is our future. The saints remind us of this, that Christ is our future. The solid Christian roots of the Hungarian people have been put to the test. Their faith has been tested by fire. During the atheist persecutions of the 20th century, bishops, priests, religious and lay people were struck down violently, killed or deprived of their freedom. But while attempts were made to cut down the tree of faith, the roots remained intact. It was a hidden church, but alive, strong, with the strength of the gospel.
In Hungary, this most recent persecution, the communist one, was preceded by a Nazi oppression with the tragic deportation of a large Jewish population. But in that atrocious genocide, many distinguished themselves by their resistance and their ability to protect the victims, and this was possible because the roots of living together were firm. We in Rome have a good Hungarian poet, and she went through all these difficult times, and she talks to young people the necessity of fighting for an ideal, to not allow yourselves to be defeated by persecutions, by defeatism. This poet today is 92 years old. Congratulations, Edith. But even today, as emerged in meetings with young people and the world of culture, freedom is under threat. How? Above all, with kid gloves, by a consumerism that anesthetizes, where one is content with a little material well-being and, forgetting the past, one floats in a present made to the measure of the individual. This is the persecution of everydayness, which is driven by consumerism, when the only thing that counts is thinking about oneself and doing what one likes, the roots suffocate. This is a problem throughout Europe, where dedicating oneself to others, feeling that one is a community, the beauty of dreaming together and creating large families, are in crisis. All of Europe is in crisis. So let us reflect on the importance of preserving the roots, because only by going deep will the branches grow upwards and bear fruit. Each of us can ask ourselves, as a people as well, what are the most important roots in my life? Where am I rooted? Do I remember them? Do I take care of them? After the roots, here's the second stage, bridges. Budapest, born 150 years ago, from the union of three cities, is famous for the bridges that cross it and unite its parts. Having remembered this, especially in the meetings with the authorities, the importance of building bridges of peace between different parties. This is the particular vocation of Europe, which is called as a bridge of peace, to include differences and to welcome those who knock on its doors. In this sense, the humanitarian bridge, created for so many refugees from neighboring Ukraine, who I was able to meet while also admiring the great network of charity of the Hungarian Church, is beautiful. The country is very committed to building bridges for tomorrow. There is a great concern for ecological care and a sustainable future. And this is a really beautiful thing about Hungary. Ecological care and for a sustainable future. And work is being done to build bridges between generations, between the old and the young. There are also bridges that the Church has emerged at the meeting dedicated to the subject, is called upon to stretch toward the people of today, because the proclamation of Christ cannot consist only in repeating the past, but always needs to be updated, so as to help the women and men of our time to rediscover Jesus.
And finally, recalling with gratitude the beautiful liturgical moments, the prayer with the Greek Catholic community, and the solemn Eucharistic celebration that was so well attended, I think of the beauty of building bridges between believers. Sunday at Mass, there were Christians of various rites and countries and of different denominations who, in Hungary, work well together, building bridges of harmony and bridges of unity. I was struck on this visit by the importance of music, which is a characteristic feature of Hungarian culture. And I want to recall at the beginning of the month of May how very devoted the Hungarians are to the Mother of God. Consecrated to her by their first king, Saint Stephen, they used to address her without pronouncing her name, out of respect, calling her only by the Queen's titles. To the Queen of Hungary, therefore, we entrust that dear country. To the Queen of Peace, we entrust the building of bridges in the world. To the Queen of Heaven, whom we acclaim at this Easter time, we entrust our hearts that they may be rooted in the love of God. That was the Holy Father's catechesis for this week, reflecting on his time in Hungary. And now we hear a summary in various languages, starting with French. De vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, je suis allé il y a 3 jours en Hongrie. Je veux redire ma gratitude aux autorités et à l'Église locale, ainsi qu'à tous ceux qui ont préparé et accompagné ce voyage auprès de ce peuple. Pour vous partager ma visite, j'aimerais vous donner 2 images, les racines et les ponts. Tout d'abord, les racines. Le peuple hongrois en possède de belles. Son histoire est peuplée de héros et surtout de saints qui ont su témoigner de l'Évangile, de l'amour en donnant leur vie pour leur peuple. Ces saints nous redisent que le Christ est notre avenir. Ces racines ont passé l'épreuve du feu, une persécution athée violente qui a privé les Hongrois de liberté. Aujourd'hui encore, notre liberté est menacée par un consumérisme anesthésiant qui nous coupe de nos racines et nous enferme dans un individualisme matérialiste stérile. C'est seulement en vivant de nos racines que nous porterons du fruit. Ensuite, les ponts. Budapest est célèbre pour ses ponts qui unissent et relient. Ils nous redisent la vocation de l'Europe de construire des ponts de paix entre les peuples. Des ponts qui accueillent, comme ce pont humanitaire qui relie la Hongrie à l'Ukraine. Ce pays est aussi soucieux de bâtir des ponts entre générations, des ponts entre croyants, mais aussi des ponts pour demain, par la protection de l'environnement et le développement durable. En ce début du mois de mai, nous confions ce cher pays à la Vierge Marie. Demandons-lui d'enraciner nos cœurs dans l'amour de Dieu et de nous aider à bâtir des ponts de paix dans le monde. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare il pellegrinaggio nazionale Nostra Signora della Salute, le varie scuole, le parrocchie e i gruppi di pellegrini provenienti dalla Francia e soprattutto i seminaristi di San Sulpizio. In un mondo materialista e individualista
Chiediamo al Signore di tenerci radicati in Cristo, che ci insegna a donarci incessantemente ai nostri fratelli e a diventare ponti tra le persone per costruire un mondo più fraterno e rispettoso del creato. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les I personnes cordially de greet langue the française, French-speaking faithful, en particulier in le particular pèlerinage the National national Pilgrimage Notre-Dame de of Saint-Denis, Our Lady of Good les Health, différents établissements the various scolaires, schools, les paroisses et groupes de parishes, pèlerins venus de and groups France, of pilgrims who have come from France, spécialement les séminaristes and de especially the Saint-Sulpice. seminarians of Saint Dans un Sulpice. monde matérialiste In et a materialistic and individualistic world, let us ask the Lord to keep us rooted in Christ, who teaches us to give ourselves unceasingly to our brothers and sisters and to become bridges between people in order to build a more fraternal world that respects creation. May God bless you. Now we have the summary in English. I won't translate, obviously, the Holy Father's remarks to English-speaking pilgrims because they'll be read out in English anyway. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in my recent apostolic journey to Hungary, I encountered a courageous people, conscious of its deep Christian roots and open to a future of hope. The nation's long history of sanctity was crowned in the 20th century by the witness of many believers during the Nazi and communist persecutions. Budapest, a city of bridges, symbolizes the challenge facing Hungary, and indeed all of Europe, to continue to build bridges of solidarity and peace between peoples. There I witnessed at first hand the humanitarian bridge created to welcome the numerous refugees from Ukraine, as well as the efforts of the Hungarian people to build a bridge to the future through care for the natural and human environment and efforts to ensure a sustainable future. At the impressive Mass that concluded my visit, I witnessed the vitality of the Church in Hungary and its commitment to strengthening the bridges of fraternity that unite Christians of different rites and confessions. As we begin this month of May, dedicated to Our Lady, I ask her, the Queen of Hungary, to intercede for the beloved Hungarian people and for all of us, so that rooted in faith, we may build bridges of unity and concord in our communities and in our world. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente i gruppi provenienti da Chad, Nigeria, Uganda, Nuova Zelanda, India, Indonesia, Filippine, Canada e Stati Uniti. Nella gioia del Cristo risorto invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Chad, Nigeria, Uganda, New Zealand, India, Indonesia, the Philippines, Canada, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Just in the gap between this summary and the last one, I'll just say quickly, you might remember the Pope said something about a Hungarian poet. He was speaking about Edith Bruck, who's a Jewish friend of his who lives here in Rome, and she's been to visit him before in his apartment. So that's what the reference was to. Deutscher Sprache möchten Ihnen ihren Respekt und ihre tiefe Zuneigung bezeugen und sie versichern Sie Ihres Gebets für Ihren Dienst als Nachfolger des heiligen Petrus.
Am Ende der Audienz werden wir zusammen das Vaterunser auf Latein singen. Der Heilige Vater wird dann seinen apostolischen Segen erteilen, den er auch ihren Familienangehörigen zu Hause spendet, besonders den älteren Menschen, den Kindern und den Kranken. Zugleich segnet der Heilige Vater die Rosenkränze und die anderen Andachtsgegenstände, die sie dazu mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters auf Deutsch. Liebe Brüder und Schwestern, dankbar blicke ich auf meine apostolische Reise nach Ungarn zurück. Große Heiligengestalten und die rechtschaffene Bevölkerung prägten die Geschicke dieses Landes. Ihr Glaubenszeugnis gab besonders in den dramatischen, dunklen Stunden der Geschichte festen Halt und spendete Trost und Hoffnung. Diese Verwurzelung im Glauben ist auch heute von zentraler Bedeutung, da die Freiheit erneut bedroht ist durch einen betäubenden materialistischen Konsumismus sowie einen hedonistischen Egoismus. Dabei geraten wichtige Werte wie Hingabe, Gemeinschaft, Familie und eine gemeinsame Vision zusehends in Vergessenheit. Erinnern wir uns unserer Wurzeln, denn nur wenn wir in die Tiefe gehen, werden wir wachsen und Frucht bringen. Ein weiteres Bild kommt mir in den Sinn, die zahlreichen Brücken in Budapest, die uns an die stets aktuelle Notwendigkeit erinnern, Brücken zu bauen. Brücken zwischen den Völkern, Brücken für die vielen Menschen auf der Flucht, Brücken zwischen den Generationen, auch in der Kirche, Brücken zwischen den Konfessionen, Brücken in eine Zukunft in Eintracht und Frieden. Denken wir darüber nach, wo wir alle im Kleinen wie im Großen zu Brückenbauern werden können. Der Heilige Vater richtet nun einen Gruß auf Italienisch an die Pilger deutscher Sprache. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la Pietà Popolare dedica il mese di maggio, in modo particolare, alla Vergine Maria, la Santa Madre di Dio e nostra Madre. Cerchiamo dunque rifugio sotto la sua protezione perché ci soccorra nelle nostre miserie e ci liberi da ogni pericolo. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, Dear German-speaking brothers and sisters, Popular Piety dedicates the month of May especially to the Blessed Virgin Mary, the Mother of God and our Mother. Let us therefore take refuge under her protection, so that she may assist us in our needs and free us from every danger. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Since Pope Francis is a native Spanish speaker, he will himself read the Spanish language summary. I won't translate it. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado regresé del viaje a Hungría. Tuvo como lema, Cristo es nuestro futuro. Agradezco a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta visita, a quienes me acompañaron con su oración. De modo especial agradezco a todas las autoridades, a la señora presidenta, ministros y demás dirigentes, el modo como me han recibido. Quisiera destacar dos imágenes que en cierto modo resumen este viaje.
las raíces y los puentes. En Hungría encontré un pueblo con profundas raíces cristianas, entre ellas el testimonio de los santos que fueron luces para sus hermanos y hermanas en los momentos de oscuridad. Sin embargo, las raíces cristianas, hoy como ayer, siguen siendo amenazadas, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Por eso es importante reflexionar sobre el origen de nuestra vida y de nuestros pueblos, para que se encuentre su verdadero sentido y se den buenos frutos. Otra imagen que nos invita a reflexionar son los puentes, que renuevan la llamada a conectar a las personas, abriendo así nuevos caminos al Evangelio, para que todos puedan conocer a Cristo y experimentar su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. I cordially greet the Spanish-speaking pilgrims, especially the Legionaries of Christ, priests, who were ordained last Saturday, and their families. In this month of May, let us ask Mary, Queen of Peace, to teach us to build bridges of love and brotherhood in the world. May Jesus bless you, and the Holy Virgin watch over you. Thank you very much. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Há 3 dias regressei da viagem à Hungria e gostaria de vos falar dessa visita através de 2 imagens, a das raízes e a das pontes. As raízes fazem-me pensar na gente simples e trabalhadora que ali encontrei. São pessoas de fé que se deixam iluminar pelos santos do seu passado e que não têm medo do futuro, pois Cristo é o nosso futuro. Porém, como no passado houve momentos de prova, hoje também os há. No século XX, tentou-se cortar a árvore da fé naquelas terras. Hoje, a ameaça vem do consumismo e do bem-estar, que, fazendo esquecer as raízes, levam a trocar a beleza de estar em comunidade pela aridez do individualismo. Por isso, perguntemo-nos: eu cuido das minhas raízes? Já com a imagem das pontes, gostaria de evocar não só a cidade de Budapeste, que é célebre por causa delas, mas também a vocação da Europa, que é chamada a construir pontes de paz, a incluir as diferenças e a acolher quem bate à porta. Perguntemo-nos ainda: sou construtor de pontes, de harmonia e de unidade? Entreguemos a Maria, Rainha da Paz, a construção de pontes no mundo e confiemos-lhe o nosso coração, para que esteja enraizado no amor de Deus.
Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i fedeli di lingua portoghese, in particolare la comunità Amigos de Jesús di Caratinga, i pellegrini di Campinas, gli avvocati brasiliani qui presenti. All'inizio di questo mese di maggio ricordo la richiesta della Madonna di Fatima ai 3 pastorelli: pregate il rosario ogni giorno per la pace del mondo e la fine della guerra. Anche io ve lo chiedo, pregate il rosario per la pace. Maria, Madre di Gesù e nostra, ci aiuti a costruire vie di incontro e sentieri di dialogo e ci dia il coraggio di intraprenderli senza indugio. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os fiéis de língua I greet the portuguesa, Portuguese-speaking faithful, especialmente a comunidade especially the Amigos de Jesus community from Caratinga, the pilgrims from Campinas, and the Brazilian lawyers present here. At the beginning of this month of May, I recall Our Lady of Fatima's request to the 3 shepherd children. Pray the Rosary every day for peace in the world and an end to war. I too ask you, pray the Rosary for peace. May Mary, Mother of Jesus and ours, help us to build paths of encounter and paths of dialogue, and give us the courage to undertake them without delay. God bless you. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى هنغاريا وقال: أود اليوم أن أكلمكم على هذه الزيارة من خلال صورتين. الأولى هي الجذور، ومن بين هذه الجذور يوجد أولاً القديسون، سكان هذا البلد الذين بذلوا حياتهم من أجل الشعب وشهدوا لإنجيل المحبة وكانوا نوراً في لحظات الظلمة، وهم الذين يحثوننا اليوم على التغلب على مخاطر الروح الانهزامية والخوف من الغد، ويذكروننا بأن المسيح هو مستقبلنا. وقد امتحنت جذور الشعب الهنغاري المسيحي على مر التاريخ. إيمانهم امتحن بالنار خلال الاضطهاد الإلحادي في القرن العشرين، لكنهم بقوا ثابتين بإيمانهم لأن جذورهم كانت قوية. وفي فترة الظلم النازي تميز الكثيرون منهم بمقاومتهم وقدرتهم على حماية الضحايا اليهود من الإبادة الجماعية، وهذا لأن جذور العيش معاً كانت راسخة. الصورة الثانية هي الجسور. تشتهر العاصمة بودابست
بالجسور التي تجتازها وتوحد أجزاءها. وهنا تأتي أهمية بناء جسور السلام بين مختلف الشعوب. والبلد أيضاً يعمل على بناء الجسور بين جميع الأجيال، والكنيسة أيضاً تسعى إلى مد الجسور نحو إنسان اليوم لكي يكتشف يسوع من جديد. وهناك جسور أخرى في البلد هي جسور بين المؤمنين من مختلف الطقوس والبلدان والديانات، كلهم يعملون معاً في هنغاريا. وفي الختام قال قداسته إن الهنغاريين هم أتقياء جداً في تكريمهم لوالدة الإله، لذلك لنوكل إليها كل هنغاريا وكل قلوبنا والسلام في العالم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Cristo risorto è il nostro futuro. Egli è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il fondamento e la meta ultima della storia dell'umanità. La nostra vita, per quanto segnata dalla fragilità, è saldamente posta nelle sue mani. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. المسيح القائم من بين الأموات هو I greet the مستقبلنا. Arabic-speaking faithful. The risen Christ is our future. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the foundation and the ultimate goal of human history. Our life, however marked by fragility, is firmly placed in His hands. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. We now have the final summary and exchange of greetings in Polish. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalie, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Przed 3 dniami powróciłem z podróży na Węgry. Pojechałem jako pielgrzym do narodu, którego historię, jak powiedział święty Jan Paweł II, naznaczyło wielu świętych i bohaterów, otoczonych zastępami ludzi skromnych i pracowitych. Węgierscy święci to ludzie, którzy oddali życie za naród, dawali świadectwo Ewangelii miłości, byli światłem w czasach ciemności. Dzisiaj wzywają nas do przezwyciężenia lęku przed jutrem, pamiętając, że to Chrystus jest naszą przyszłością. Mocne korzenie tego narodu zostały wystawione na próbę podczas ateistycznych prześladowań. Wielu chrześcijan zostało zabitych lub uwięzionych. Choć próbowano podciąć drzewo wiary, korzenie pozostały nienaruszone. Prześladowania komunistyczne zostały poprzedzone uciskiem nazistowskim, tragiczną deportacją ludności żydowskiej. W tym czasie wielu wyróżniło się oporem i zdolnością do ochrony ofiar. Także i dziś wolność jest zagrożona. Przede wszystkim przez konsumpcjonizm, który znieczula. Człowiek zadawala się odrobiną dobrobytu materialnego. Pamiętajmy więc, jak ważne jest strzeżenie korzeni, bo tylko sięgając głęboko, gałęzie wyrosną ku górze i wydadzą owoce. Ta podróż była też okazją do przypomnienia o potrzebie budowania mostów. Jest to w szczególności powołanie Europy, która jest wezwana do włączania różnic i przyjęcia tych, którzy pukają do jej drzwi. Piękny w tym sensie jest most humanitarny dla wielu uchodźców z Ukrainy. Węgry to także kraj, który jest zaangażowany w budowanie mostów z przyszłością. Przejawia się to między innymi w relacjach między pokoleniami i w głoszeniu Chrystusa współczesnemu człowiekowi. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi
e in modo particolare i superiori e gli alunni del Seminario Maggiore della Diocesi di Tarnovo, venuti in pellegrinaggio con il loro Vescovo. Oggi, nella solennità di Maria Regina di Polonia, ricordo il mio viaggio apostolico e gli indimenticabili incontri con gli ungheresi, con i quali avete legati così stretti da chiamarli popolarmente cugini. È significativo che entrambi i paesi abbiano proclamato Maria la loro regina. Invocate la sua intercessione per i vostri paesi, per l'intera Europa, chiedendo la perseveranza nella fede, l'unità e la cooperazione armoniosa, ma prima di tutto la pace, specialmente nella vicina Ucraina. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a w szczególny sposób I cordially greet the Poles here today, and especially the superiors and students of the major seminary of the Diocese of Tarnów, who have come on pilgrimage with their bishop. Today, on the solemnity of Mary, Queen of Poland, I recall my apostolic journey and the unforgettable encounters with the Hungarians, with whom you have such close ties that you often call them cousins. It is significant that both countries have proclaimed Mary their Queen. Invoke her intercession for your countries and for the whole of Europe, asking for perseverance in faith, unity and harmonious cooperation, but above all, for peace, especially in neighboring Ukraine. I bless you from my heart. So now there's the greetings to the Italian-speaking faithful. There's no summary because the original catechesis was in Italian, and after that we'll have the Our Father, and the ordinance will come to an end. I fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. I extend a cordial welcome to Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet the participants of a seminar promoted by the University of the Holy Cross, the Confraternity of the Blessed Angelo da Forci, the parishes of Carditello, San Severino, Lucano and Teverola. I would also like to greet the religious men and women present, encourage them to live with joy their consecration to the Lord and service to their brothers and sisters. Finally, as usual, I would like to address young people, the sick, the elderly, and newlyweds. In this month of May, which has just begun, I invite you to renew your devotion to Our Lady. I encourage you to get to know Mary more deeply, to enter into intimacy with her, to welcome her as your spiritual mother and model of fidelity to Christ. To her, Mother of Consolation and Queen of Peace, I entrust the tormented people of Ukraine. My blessing to all of you. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et
ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. And so with that apostolic blessing, this live broadcast of Pope Francis' general audience of Wednesday, the 3rd of April, comes to an end. Pope Francis is now greeting some of the bishops that are coming forward to meet him. We heard earlier from him a reflection on his recent trip to Hungary, focusing in particular on two themes: maintaining roots and building bridges. And he also mentioned his friend Edith Bruck, a Jewish poet from Hungary whose 92nd birthday is today. Many happy returns, Edith. This event is available on our Vatican News YouTube channel right now and on our Vatican News website, where you can also find summaries of the Holy Father's discourses and homilies, as well as reports on his main activities. You can find us at www.vaticannews.va. That's vaticannews.va. And please do also take a look at our Facebook, Twitter and Instagram pages. I've been Joseph Tulloch. Thank you very much, and until next time. Laudate Jesus Christus. Praised be Jesus Christ.